Malawi Brief. Tsopano tikupasirani zomwe loya kamangira walankhula lero madzulo pompano, ndipo mukulankhula kwake iyeyu akuti ali ndi list imene ikukhuzidwa pa nkhani ya Malawi's Hotel. Nde tatiyeni timve kuti list imeneyi ili motani. Zina zikusunthabe ndipo zikuchitika, ndipo paliso zina zimene sitizikamba kuti ndalama for investigation is still ongoing. Ndiye akwenizi magrasi chimene mungaziwe nchonena kuti akuyankha mlandu ndi dolo, koma chifukwa ninji nkhani yawo mpaka na pano sinaende, simaoneka kuti ikupita kuti. Chifukwa chake zona kuti MCP jaitalowa mbuma idayamba kupanga zake kenako mafuta akuvuta. Anthu amene amagulisa mafuta ati amatigulisa pa ngongole, and business imatheka chifukwa kuti ma profit awo makhala huge. They make a lot of money out of whatever business they are doing. So mfaka amakwanisa kuti atigulisa pa ngongole, they don't lose even tikachira kupere. Koma anthu aja amakhala so ma kingpin. So that group ajina dula amene amene ananena kuti I want Collins to come back, and that's why munaona kuti even kumapeto ku Buluma appeared back, Helen Buluma kuti Buluma so akuchokera kuti ndigulake lomwe ndikatero yone kuti inasiwa kuti ndikufuna Buluma ndamene ifeyo magazi aja nasiwa kuti ndikufuna Buluma, koma nkhani apa situkamba za Buluma, koma Buluma ujaso kubwera kwake ndimene anabwerera su Collins fa nkhani nthawi ya MCP chifukwa chimene Collins magrasi sana pasidwe udindo wina lose boma ilili ndifale kuti Collins ujamagwira ntchito ndi anthu a MCP. Mwafusi anthu ali ngati mmacheza ndi anthu a MCP. Collins was part of the government ya MCP nkhani ya mafuta, you know. So chifukwa chikuti amagwira ndi anthu aja, iyo ja was still making money. So amatenga ndalama kumayikabe ku chipani, and up jamba aja atayamba deal ya amenities kuti agulise nda anzawa akaponda mgaga mwinaso ndachakwera osaliso mwina ndachakwera ataona kuti deal ija saimaliza anampanga Lupin Collins magrasi kuli deal yakuti izimaenda chanchani zilipotere. So Collins magrasi ngamene ana josa deal ngomisibi ndikayipanga introduce kuzigawenga zaja za DBB. Ngezi gawenga zake muzizi wakayo Gangara ngati muzi wali very close to Frank Meda. Kena wanajisari Lupin there. And how many da wali close to the State House. Jisari ujam maka kamila bodyguard wa IBM. Sekuli ndi bwana chimene jajo isi to show kuti ndi close ndi president, ni makana close ndi president uja kuti bakhale relevant kuma deal amene mabangaja kuionesa system, kuonesa makateo ose, kuonesa amwenye ose ukuba uzoonesa zigawenga zose kunena kuti ndili close ndi president, I'm a go-to person. Kuda akamana kuti deal itu akubanja president alimu zizimangakale weti zigawenga za chabe ajina Chisali anthu oyipa ndikubweza ajina Chisali aja ndi zigawenga, and those people don't think twice. Now Collins Awangira Lupin, what did he do? After I remember a meeting in the Malawi's Hotel, I know Yusuf. My guys are Yusuf Siraz. I remember a meeting. The time we jay bana za chuo Collins yakala governor, amusanka governor. Those are it was fake news. Come time jana akambadamba kalima meeting ndi ajina ajina Yusuf investment. Collins moja ndamina anapanga kukambirana ndi ndani ndi Frank Mbeda. But Frank Mbeda has always been close in my Indians, the Indian community, the corrupt ones. And you know Frank Mbeda is a Muslim
within the Indian community, kuliso ma Muslims, ama use also the religion kupanga link ndi anthu aja kuti Islamu nzathu uyo. Okay, so corruption idu imaenda mu njira zambiri mbiri. Mpingo anthu mango kamba chanko no, there's more. The biggest beneficiaries of corruption are not people from Chanko. In fact, the biggest beneficiaries in Nakuzani ndi ma Indians and kusogolo Indians kumene kukupita kweti tisachita kuthamangisa tokha inyake ya Malawi. Where we are going, the way anthu akusekuka maso mulimbi muja mwenye azajoka amene akuba. So they are different. Pale amwenye amene amavutika amene amapanga koma pale amwenye amene maziwa kuti anamanga manyumba ngati kuti ayo South Africa and kuti maedi yaonena kuti kumakhala mwenye ukaoka. Those places, those people will go. A time is coming and you should prepare yourselves. Because ndalama zimene zichazonza misonkho yathu ani ndi uchitsiru umene uchitika kumalawi kunena kuti anthu abayiba ndalama kena kuno they are building, they are living a lifestyle that people Malawians sangakwanise andena kumanga timauji ntawo timadera tawo timayiko tawo andi mayiko awo misonkho yathu obereka misonkho kukhala ifeyo iwo akumanga no tima compound tawo tokhala mwenye ukaoka tizathesa zimenezo. Those things are going to go. Azikapanga zimenezo ku India. They should go and do that. Azikakhala ukaoka ku India. There's a lot of racism within Malawi. Amwenye zopusa zomatenga Malawi kumakhala Malawi basi kumapezeka kuti mwapanga compound yano kanoka basi that is going to go. Corruption in many kulola ni mapanga za uchitsiru zimenezozo za usatana. You can't be in my country, then you should be being racist against me in my country. Muzikapanga zimenezo ku India. You can be racist in India tizilimbana no makoti janjani. Koma ku Malawi you can't be a racist with me ndeti tizilimbana makoti. No. We find a way to put you into your places. You can't be racist. Ngati pale anthu amene amazuzika ku Malawi ndi anthu amene amagwira ntchito kwa amwenye. How does the government allow kuti amwenye azizuza Malawi in our own country? Mudziko lathu lomwe we allowing amwenye and ndalama zimene akupangira ma business zimene akupangira ma profit chanchani kuone ngati andi chuma ndi ndalama zathu zomwe misonkho yathu yomwe alina Felix Tamblas basi akolola anthu aja azipanga zinthu zawo opanda misonkho opanga chancha kuthawisa zinthu amalowesa mozembesa chancha in the end morning ngati business yawo ikuyenda oziwa ma business kapena njani indeed they have just capitalized on a corrupt system. So nkulukuta moyo is here to change. As long as APM follows through his plans, automatically, mphamvu zimene amwenye ankhaza, amwenye ukuba ali nazo, ziyachokera and zinthu ziyamba kuzisolva zokha. Zomakhala basi kumanga ka compound kano kanoka ka amwenye ukakwa zitha zimenezo. Not in Malawi, not in Malawi. Mukapange zimenezo ku India. You can't be segregating kapena kumazisiyanisa ndi Malawi kapena kumaka and they live a different lifestyle. They are living as if they are in South Africa. They are living as if not in Malawi, you know, like in Malawi. So that's a big issue. Malawi, we should have a sense of pride. Makandi pride, you know. You just and the people that sell the country like that, najina mbeta tu. Today amene mukwaona ngati hey ambeta ndi hey chan. Nothing. Mundu sang kulephera kuyankha mfuso kwa MP Jazia. Amene amfusa direct amwene. Iniyo munatenga chiletso pa mulandu wanu ICB akufunafunani. Kuti nkhani made bade. That question was very relevant because you are talking of fraud, right? Chimene anapitira Attorney General ku Parliament. Inali nkhani ya fraud. We are investigating fraud. Banki inali ndalama zakuti ndalama zija zinapeza kuti yakwezedwa kufika apa. Kuti inuyo muzwapo jani. Munthu hoteloyo you need to find out kuti to establish the integrity of or the trustworthy kuti munthu mboni yokhulupirika. So you need to ask. Mwina zimene ndi maluma zichabe
zonena kuti ACB amafuna kuamanga ndi afuna kuamanga akufuna kuafufuza afuna kuafufuza iwo anathamanga kwatenga chileso kuti ya musandifufuze and nkhaniyo ili patipo that's very relevant. The whole issue and how Frank was being interrogated in parliament is funny because the parliamentarians were very poor, but Frank was so poor that that despite the parliamentarians being poor, he still came out defeated and done and dusted. Chifukwa kuti Frank Mbeda nkhani ayambe ifike mu office mwake Malawi Law Society inapita ndi whistleblower kuti whistleblower rules zichitika chako drama. So the advice imene imapereka amaina kupereka attorney general had a foundation, and the foundation was there was an alarm, there was a cry kunali nditu kugujuza kusina khutu mlangizi waboma kuti ukukuoneka kuti kuchitika chinyengo. So the premise from which the attorney general was setting out, the preamble of his involvement in the issue was an alarm on the allegations of fraud or fraudulent buying a particular hotel. Zikuyenda mwana. Zomwana nkha attorney general now there's a trust deed, their trustees are guided by the particular law, they have absolute power. It's nonsense. It's nonsense upon stilts. Because why was even then engaging if they are absolute power? 1. 2, why was he putting or advise? He says he advised the SCB to put a restriction order. If he angadani mphamvu zokosera mphamvu zonse, why did he do that? Fajana nabanga stop kuti musapange business ina yose. Ngati wana in the absolute power. Fajana atone general zimakhuza nkomwe. Smesa nakango zisiya basi. Why was he even writing them letters? Why did the Reserve Bank of Malawi write the trustees kuti musapange zimene zo don't do the transaction? Because there's a letter that they indicate. Amwene atone general wachira vomereza kuti kuti ineyo ndine wakuba ndipo nali nawo mbali iyi mafuna kuba nali mudiru basically, and he tried to also kuwapa akanzake anthu okuba makhawo panda manyazi amati paja there's no one among thieves amapa akatu amanena kuti ivuto ndi SCB director nde kuti vuto ndi Reserve Bank, and he had the guts to threaten kuti zimene zikuchitikazi kuzaza the seller chanchan. He basically threatened kunena kuti Amalis Hotel asuma. Koma Frank Mbeda ubale wake ndi Amalis Hotel ndokhazikika ndipo deal he was a very key person. Ndipo anawza msadandaule tipanga. Ndipo Frank amanda ndama kwa jina coins grass amanda so ndama kwa jina kwa jina Yusufu Amalis Hotel ndi kachali terato. Now you should also understand kunena kuti now ama bank limayo kanga National Bank ndi CDH Bank analysis at the critical aspect anali apanga play role yaikulu apart from the individuals that I will continue to mention. Deal mene ma bank chimeji machitika ntona kuti a National Bank by my executive then I amena na kumangiba for him mudium na also analimo amapanga pressurizing my trustees gomas so nkana ambeza National Bank mukuza zoti kuba kumena abanga anthu kwandi kwachimizi kwambiri mwayiona Amalis Hotel my guys are Yusufu investment nanthu kuba mujisa manyazi anabwera Malawi anakalenga loan kuma banki mabillion anapita ku MRA kukatenga kukapanga exempt kuti asapereke tax akumanga hotel anapasa ndipo kufufuza kuti amene anapereka exemption imene ndani atakhala china tambula somwe ndika gulukawo
then kuchimanga hotel chija many hotel amali sada chimanga according to my records akuonesa kuti hotel ija imapanga malosi. The truth zomwe ndingakuze na Malawi malosi amene ajawo ndo fake ndo aboza. Hotel imene imapanga ma profit, but they were using false reporting of accounts to be exempting, to be doing tax evasion. So again, I take you back. Anabwera Malawi, anatenga ngongole, so sana bwe ndindalama amene ajawo. They didn't invest. They were not an investment. They didn't invest. They didn't do any investment. Anabwera Malawi upanda kali kose, kuzatenga ngongole kuma banki, National Bank, CDH, kenako osabereka sonsonko pachimene akumanga chija achimanga chikutenga chinthu chija akupanga report malosses amene ajenda fake chinthu chija chili profitable chimapanga ndama chimija ine apini kuma Malawi hotel is one of the most chimene chimapanga ma profit koma ndife anthu opusa kwambiri Malawi. We are stupid. We are concerned on important things. And the my professionals, my accountants, very stupid accountants. We have my financial advisors, stupid people. How are you allowing in your accounting, how are you allowing and how man is many hotel jadima yonea kabena yanjan? Why don't you come out? Where are the accountants in the country? My auditors are Gutiko. Where are the auditors that are good people that love the country? Where are the auditors in Malawi? They should audit that hotel. By now, we should have real facts. We need a good hotel. May Jema Banga ma profit. Come they do tax evasion or some belega misongo. All the businesses they are doing, everything they're doing, dramas are uzibisa. Then it's made them as if it's not enough. Then Abuela without the research into teacher, Chantengo maximum. It may not occur 47 billion. Maximum, we are being too kind. Koma kuzali kuisa jinduja 129 billion. In fact, 128 to kujebe sasa. The 128.7, so that's 129 billion. Adajibanga value jinduja at 145. I'm sure. Kuma beto kwagi, anagali bida yose 145 billion. Inagali bida yose 145 billion. That's how the domains are in the bomb. None nabo zimezi. So, what happens? Where are the National Bank people? The National Bank people, ndiye CDH, anabweka anthu ajandalama mabillion. Chifukwa cha mmene anthu ajama banga reporting yao kwa MI for purpose of evading tax. Amalephera kupereka ja kubanga service the loan. So over time, according to principle, so bankers as well. Accounting. I did accounting at Chanko as a lawyer. And my knowledge in accounting tells me about bad debt. Yeah? Anewa anadipunzisa. Ndipo mimi imabangidwa write off. And I have enough information my bank they had written off this debt. Until wajina zamba jata sasa yambisa nkhani zicha kuti ati gule hotel. Abama banka jana something pali opportunity. So kwazaka anthu ajana yatamanga write off debt imene andi kubanki kuja anthu ajapo also even ku hotel kuja farmers also the hotel imapanga ma profit kuma ajapo kuti tendi bange write off amakhala kuti alandirapo anaipanga write off patabwera achina zamba mpaka namene deal imazatheka nonda achina Kolinzi Magrasi. What has happened? They have put even my interest even in how many debt inali written off as a bad debt. Uba kubanda manyazi and how bank, my bankers, my executives. And then how many else are when amangide. So financial crime Malawi imabanga involve and how many mina suma imbegezera and how many ama ima bajurundu mayankula motumbwa. My politicians this majanja, they are the ones that are so chaka chikamata ku National Bank mukamazaona tabanga ma profit 100 billion
mabilioni yake ndi amene wawo atu nthawi zambiri makha mabilioni yake ndi amene wawo ndi ngongole zimene mabankiwa amapereka kuboma makamaka boma la Chakwera lija limakhala busy pa ngongole pa inayi boma la Katapira boma la Chakwera inayi boma la Katapira ndi imene imabweresa maprofit ku mabankiwa kolo kutibera ife anyake amalawa. So ndimangofuna kupereka panepo aspect ya mabanki role imene mabanki anapereka ayinakwanizaja mena mapanga madiro awo they needed anthu ngati ayina Chisale ndalina kale mene muja munali achina Chisanzo Nyilongo obviously anthu amene akupanga manage trust pension fund nditu anthu amene wawo anali busy kuonesesa kunena kuti paliponse apafikire ndipo aliyense pasakhale munthu amene atasokoneza. So ndapanga kali post pa boma la Katapira boma la MCP inali Katapira. That's why dead kuti mukuona ngati dead yathu inachoka pa 4 trillion ukafika pa 24 trillion. How did that happen? Where did the 20 trillion come from? Within so ngongole zimene zazaka zonsezi Johnson inali 4 trillion and within 5 years you move to 20 trillion, you move to 24 trillion. Why 19 trillion imene hii nthawi ya Chakwera yoka boma la Katapira kaya and amapanga Katapira ndi kumamuyika Katapirayo NIF kena kwa china Ayuba nkumabwera kumazabwereka ndalama za ku NIF zija. Did you see what kind of stupidity and Chakwera ni munthu mmodzi amene kusamangidwa kwake mpaka na panopa kukuoneseni kunena kuti tili kutali amalawi. Fa Chakwera akuyenda kumangidwa Niki Chakwera akuyenda kumangidwa Vitumbiko Mumba akuyenda kumangidwa kusamangidwa kwa anthu atatu awawo izikuoneseni kunena kuti sitikupita kuna kulikonse as a country on fighting against corruption. Pena wake so ndikuti china chimene ndinaganizira something that I thought very carefully. Something that I thought very carefully. Ajina Ayuba ajapeza kuti anthu akuseka za Ayuba. Mukuseka mukena kukwiya. And this person you allow him mabwera papa bringing my cabas. We are fighting corruption. Ayuba sangapange fight corruption. Munthu ina esamema mzwa Ayuba. Ayuba ndi corruption hiyo. That's why he goes to parliament, speaks badly to the speaker. And Ayuba ndoni mbantima. Ayuba is no. He wants the speaker amutuse apite akapange represent munthu akapange law akapange akalimire munthu mlandu ku court. And it's funny Ayuba ndopusa. So Ayuba ndochenjera but he's not intelligent. He's not super intelligent. So okay, he's intelligent without doubt. Ndochenjera and he's intelligent but he's not super intelligent. Like intelligence again they are average. Koma chifukwa is around anthu ambiri ignorant amaoneka kuti ndi super intelligent because he's around average people. Because he's around average people and iyeyo amazaziona ngati oganiza boko kwambiri. Chifukwa amapeza kuti akupanga ma mistake osakhala bwino. Munthu watuluka parliament kutulusidwa ndi MP then akapanga post kutulusidwa ndi speaker kuti wapalamula. Kutulusidwa ndi speaker ndipo akapanga post zokhuza mlandu mina akayimirira anthu. Like how dumb should you be? You're putting like how dumb should you be? But anyway, my energy levels are low. Commander, I couldn't go without giving this live because when I was in I'm burning inside. And that's the time that I have to give to speak to you. For you, I can't drive yambi and drive major. That's what keeps me going. Okay, I drive jodi ibide. Ntausa banga so live you. Ojina yake jibirasu. Idea ina yake ibwe. You know them. Tijezi.
akhale nanu Mr. Kamangira, inu si munthu wamba. Inunso akhale nanu kumeneko, akhalenso ndi nomwe. Inunso si munthu wamba, mzimu, munthu anampasa Mulungu anatilenga mu chifanizo chake. So everyone has got the spirit of God.